Very good morning, everyone. Yesterday we have seen the introduction of costing and basic history regarding costing. Then how the cost accounting came into existence. What are the drawbacks of cost accounting? Okay, and what is cost, costing, cost accounting, and cost accountancy? Today we see the definitions of that cost, costing, cost accounting, and cost accountancy in detail. Today is the second class on the cost accounting regarding introduction of cost accounting. Okay. Yesterday we have seen this cost accounting, costing and cost accountancy. Today we see the definition of these cost accounting, costing. First we see the definition of costing. Cost. What is cost? According to ICMA London, ICMA means Chartered Account Institute of Chartered Institute of Management Accounting, CIMA. It is newly changed one. Chartered Institute of Management Accounts. That defines the cost accounting. Cost. Cost means the amount of expenditure. Cost is nothing but it is an amount of expenditure, actually incurred or notionally incurred. It may be actual or notional. Amount of expenditure incurred or on or attributed to a given thing. Whatever expenditure you incur on a given thing or whatever expenditure attributable to a given thing. There are two aspects. One is attributable, another is direct. Okay, that is called as cost. For example, if you purchase a pen for ₹10, that is the cost incurred on pen. Okay, the manufacturers manufacture a pen. To manufacture a pen, he purchases the raw material, he pays the wages, and he incurs the expenses. The total of the material, labor, and expense is called as cost. So that is called as attributable. Are you getting my point? Actual cost incurred on a given thing or cost attributable to a given thing. That is called as cost. There are two aspects. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ನೀವು ₹10 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ₹10 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗ್ತಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಲೇಬರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the definition given by Chartered Institute of Management Accountants, London. Okay, you remember this one. Next is costing. What is costing? Yesterday I told it is the ascertainment of cost. ನಿಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿನಿ. Today we see the definition of costing. Costing means classifying, recording, and appropriate allocation of expenditure. Costing means you have to classify, record, and appropriate allocate the expenditure for determination of cost. To determine the cost of the goods or service, you have to classify, record, and appropriate the items of expenditure for the determination cost of product or a service. To render a service or to produce the product, you have to incur the expenditure. That expenditure is to be classified, recording, and appropriate allocation. The relation of these cost to sales value and ascertainment of profitability. These steps you have to complete
then that is called as costing. ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು? ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರದ ಸಂಬಂಧ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರೆದ್ವಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ costing is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for determination of the cost of goods or services, cost of the products or services in relation with to the of these cost to sales value. You have to see the relation between cost and sales. If the cost is more, sale is less, there is a loss. If the cost is less, sale is more, automatically profit. What is the relation? Which is greater and which is smaller? That is the relation. And ascertainment of profitability. ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? This is the second definition. This is according to Weldon. This definition given by Weldon. Okay. Cost ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Cost accounting. What is cost accounting? According to Chartered Accounting, Chartered Institute of Management Accounts, London, England and London are same. They define that cost accounting is the process of accounting. It is a process of accounting. It is a process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred. It is a process of accounting. You have to undertake the process of accounting for cost from the point at which the expenditure is incurred and its ultimate relation with the cost center and cost unit. You see that? A process of accounting for cost. You have to start the process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred. At which point is cost is incurred, whether at the cost center or cost unit, incurred or committed, where you committed the cost, to establishment of its ultimate relation. You have to establish its ultimate relation with cost center and cost unit. Here the two words are here, cost unit and cost center. These are the costing terms, important terms. What is cost center and what is cost unit? Cost center means it is a item of equipment or a person or time for which we ascertain the cost. That is called as cost center. What is cost unit? Cost unit is the smallest unit of product or service for which we ascertain the cost. That is called as cost unit. I will explain these two terms in the next class also. Okay. ಏನಂತಾರದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತತಿ. ಯಾವ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತತಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತತಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತತಿ. ಆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತತಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಚೀಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್
of accounting for cost from the point at which the expenditure is incurred or committed to establishment of its ultimate relation with the cost center and cost unit. There are two aspects: cost center, cost unit. ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಬತ್ತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಬರೀ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. What is cost accountancy? It is the broader term. Cost accountancy is the broader term. It is the fourth step in the costing. First step is cost, second step is costing, third step is cost accounting, fourth step is cost accountancy. What is cost accountancy? According to Institute of Cost and Management Accounts, ICMA. It is, in short, we call that as ICMA. Institute of Cost and Management Accounts, London, defines cost accountancy as the application of costing. Application of costing means ascertainment of cost. And cost accounting, you have to apply the two, costing and cost accounting, principles, methods and techniques. You have to apply principles, methods and techniques to the science, art and practice. In the second definition, we studied the costing. In the third definition, we studied the cost accounting. In the costing and cost accounting, there are certain techniques, there are certain methods, there are certain classification, recording, etc. Okay. Costing and cost accounting, principles, methods and techniques to the art, science and practice. Art means you have to create a product, you have to create some laws. Science means systematized body of knowledge, and practice means you have to become a professionalize. You have to become the professionalize. That is called as practice. Practice of cost control. Practice of cost control and the ascertainment of profitability. You have to ascertain the profitability. It includes the presentation of information derived from for the purpose of managerial decision making. Remember this. First of all, you have to study the cost. Then how to ascertain the cost is called as costing, and application of certain methods and principles of accounting for the ascertaining cost is cost accounting. After the third stage, you have to implement certain science, art and practice. For this is called as cost accountancy. This is applicable for the control of cost and ascertainment of profitability. This up to this level, cost accounting. And above this, there is one more thing. You have to collect the knowledge which is essential to management for the decision making purpose. Whatever information you collect, you practices, your practice becomes helpful to the management for their decision making. In that way, you have to work. That is called as cost accountancy. ನಿನ್ನೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ. ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಎರಡು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಲಾಭ ಲುಕ್ಸಾನ ಅಂತ ಲಾಭಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the basic definitions of cost accounting. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ ನೀವು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೆಲಸ. Cost reduction is aimed at achieving real and permanent reduction in the unit cost. Cost reduction aimed at achieving real and permanent reduction in the unit cost of goods produced or services rendered without compromising the quality or stability. Remember this, it is very important. You have to permanently reduce or decrease the cost per unit of product or cost per unit of service without compromising the quality or stability. This is called as cost reduction. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಂಗ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದ ಆತರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಬರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು search for better and more economical ways. You have to search for better and more economical ways of completing the current operations. Currently you are working or performing your activities. You have to search, means you have to invent new ways and means to complete the existing things, by which it simplifies, identifies or prevents the waste. By which you identifies the waste or prevent the waste within the existing environment. With the help of new ideas, new inventions, new methods, you comes to prevent the wastage or identify the wastage in the existing environment. That is called as cost control. Cost control. Cost control ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದನ್ನ ಬೇರೆದನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ವೇ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸದ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನಾವೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತರೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಆ ಗುರುತ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂತ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. Cost audit. What is cost audit? Cost audit includes verification of cost accounts. You have to verify the cost account and check on their adherence to the cost accounting principles, plans, procedures, and objectives. You have to verify all the accounts of cost maintained by the cost account and check their adherence.
Let's check on their adherence with the cost accounting principles, plans, procedures, and objectives. Means whether the accounts are maintained in accordance with the accounting principles, cost accounting principles, techniques, and methods. That is called as cost audit. ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಬಂದಿದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಡೈರೆನ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಇಟ್ಟ 4 ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು 3. ಇವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಒಂದೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೇದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದ್ರ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ objectives of cost accounting. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು? The main objective of cost accounting is first is classification of cost. Main objectives of cost accounting. The first objective of cost accounting is classification of cost. We classify the cost based on different ways. The cost is classified in the different ways. For the management purpose, or for the purpose of reduction of cost, or for the purpose of the control of the cost, or for the audit of the cost. Classification of cost. Classification of cost means it may be classified on the basis of element wise. It may be classified on the basis of functional wise. It may be classified on the basis of behavior. It may be classified on the basis of nature, and so many ways of classification. And we will study the classification of cost in the next chapter. There is one big chapter to study the classification of cost. We will study in detail in the next chapter, that is called as classification of cost. The first objective is classifying the cost. ಒಂದನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ascertainment of cost. Once you classify the cost, you have to ascertain the cost. How to ascertain the cost? The cost is ascertained on the basis of element wise cost. What is the material cost? What is the labor cost? What is the expense? Or what is the cost of a job? What is the cost of a process? What is the cost of a output? What is the cost of manufacturing? Then what is the cost of service, rendering the service? There are so many ways of ascertainment of cost. We apply certain techniques. That is called as ascertainment of cost. ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟಿರ್ತದ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ, ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ,
ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. On the basis of cost accounting, we determine the selling price for the product. Selling price of the product is calculated on the basis of material cost, labor cost, and expenses incurred. We calculate the total cost. To that total cost, we add certain margin of profit and ascertain the selling price for the product. So the cost accounting objective is to determine the selling price for the product on different ways. There are so many methods of calculating the selling price in our cost accounting. We will see one by one in the days to come. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Next, ascertainment of profit. We ascertain the profit in the cost accounting. How we ascertain the profit? Profit is ascertained on the basis of difference between cost and sales. If the sale is more than cost, automatically difference is called as profit. If sale is less than the cost, the difference is called as loss. The costing techniques are there to ascertain the profits. We may calculate the present profit or future profit also. ಲಾಭವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಐತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next next objective of cost accounting is measurement and identification of means of increasing efficiency. The cost accounting main objective is to find the measures and identifying the means of increasing the efficiency. Increasing the efficiency of laborers and increasing the efficiency of your business capacity. If you increase the efficiency, automatically there is a reduction in the cost. Okay, if the efficiency increases, automatically the cost decreases. Therefore, we apply the cost accounting to measure and identify the means of increasing the efficiency. There are so many measures we apply in the cost accounting to find out the means for increasing the efficiency. Okay. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾರಿಗಳಿದಾವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Next is facilitate cost control and cost reduction. The cost accounting helps for cost control and cost reduction. We can control the cost and reduce the cost with the help of cost accounting. Therefore, objective of cost accounting is to reduce the cost and control the cost. Automatically, if you reduce the cost and control the cost, automatically your product becomes a reasonable priced product. If your price is reasonable, you can sell more product in the market and earn more. Next is base for the decision making, management decision making. Last objective of cost accounting is it is a base for management decision making. Management takes decision for the day-to-day activities and also for the long-run objectives. The management is having decision making authority.
that management takes decision relating to day-to-day activities and also relating to the long run. All those decisions are taken on the basis of reliable information. That reliable information is given by the cost accounting, cost accountant to the management for the decision making. So it is a base for decision making. ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ last objective of this cost accounting. Okay. Next is cost accounting versus financial accounting. What is the difference between cost accounting and financial accounting? The distinction between cost accounting and financial accounting is made on the basis of certain aspects. If you consider the meaning of the cost accounting meaning is cost accounting facilitates determination, tracking and controlling of various costs incurred in the business. Cost accounting aspect is related with determination of cost, tracking of cost and control of cost incurred in the business. Three aspects. First, we determine the cost, we track the cost and control the cost. ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ various costs incurred in the business, that is the cost accounting. If you comes to financial accounting related with the recording financial information of the business. Recording financial information of the business which reflect the financial result and financial position on a particular date. Financial accounting ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟೇ. If you take the second point, objective point ತಗೊಂಡ್ರೆ cost accounting objective is relating to reducing and controlling cost. Cost accounting main objective is to reduce and control the cost. Okay. ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ objective is keeping complete record of the financial transaction, measuring profit position and financial position. In financial accounting ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕಿದ್ರೆ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನುಕ್ಸಾನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಮ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Keeping complete record of the business concern, and at the end of the year we come to know the financial result and financial position. That is the main object of financial accounting. Okay. If come to the third point, information recorded. How we record the information? All information related with the costs or cost of the product or service. ಉತ್ಪಾದನೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ. Only cost information is recorded in the cost accounting. All transactions are recorded in the financial books. In the financial accounting, all transactions related with the monetary aspect we record. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ. Only cost items are recorded in the cost book, but in the financial book, cost as well as non-cost monetary aspects are recorded. Okay. Next point is type of cost
recorded. Which type of transaction we record? Both historical and predetermined cost. In cost accounting, we record two types of cost. One is historical cost, means already completed. Predetermined means expected cost, which we will incur in future. Past cost, then predetermined cost are recorded in the cost, but historical cost is only recorded in the financial book. Financially ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿಸೋದದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದ ಆದದ್ದು ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? No statutory forms and voluntary presentation. The cost accounting presentation is not compulsory. If they want to know it, they use that. Otherwise, it is useless. But preparation of final accounts under the financial accounting is compulsory. As per accounting standard and conventions, you have to prepare it and it is presented. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದದ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. The next is time period for reporting. The cost accounting, there is no fixed time for reporting. Prepared as and when required. Cost is calculated as and when required, but financial accounting, there is a fixed period at the end of accounting period. At the end of every accounting period, they prepare. Okay. The next is user. Users are internal users. Cost accounting is used by internal users, that is management of the organization, and financial accounting is used by internal as well as external. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಂದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ, ಉಳಿದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Cost accounting is used by internal person. Financial accounting is used by external persons as well as internal persons. Okay. Next, come to the valuation of stock. Valuation of stock is made under cost accounting at cost price. But in the financial accounting, stock is valued at cost or market price, whichever is less. Is now ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ whichever is less ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is mandatory. No, cost accounting is not mandatory. You may use or you introduce the cost accounting or you may not introduce the cost accounting. But financial accounting is mandatory to all the firms who are liable to pay tax. Remember this. Then profit analysis. The profit is analyzed on the basis of product, on the basis of job, on the basis of service, or on the basis of period. The profit is analyzed in so many ways in cost accounting, but in financial accounting, income and expenditure is analyzed together as a whole. At the end of the year, we say only one profit in financial accounting. Finance one profit ಬರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.
Forecasting is possible through budgets and budgeting techniques. In cost accounting, we apply the budgeting technique and we forecast the future. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, but it is not possible. Forecasting is not possible in the financial account. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲ್ಲ. Okay, this is the distinction between cost accounting and financial account. This is enough for today. We'll see tomorrow something. Thank you.